Prop default. Use the default. Comment box default down. List comment box default down. Default. Динамики. 2. Динамики. Real
Running search highlights icon button. Search window button. Desktop list. Daily transляции. YouTube Studio Google Chat Chat 1 September 1968 Office 7 2 4 6 Euro 1 4. Daily transляции Chat Office 7 2 4 Office. Taskbar. Team 45. Wait. Level server. Name. Begins. Team 45.10 window. Connected to games. Join channel list preview. Игровой центр. Game center. Комната для стримов. Stream room 1. Collapse. Magic music. Rest. Комната. Left channel room. Magic team music. Magic music. Личный team music microphone. Личный конфликт просто добрый. Я дела. Слаб. Приват. Музыкальный певец. Читал. Читал. Тексты. Острый огонь. Архитектура. Мастерская гробовщика. Комната крила. 0. Комната замок. Домик. Дом игрока. 0. Типа games. Игровой центр. Комната для Magic music. Team music. Личные каналы. Музыкальные каналы. Музыкальный приват для двоих. Private room 2. Sound events disabled. Text to speech. Sing window. List. Sing. Вот есть вот так. Read on available control shift Z. Undo high browser sync control Z. Так. Read on available. Undo high browser sync advanced audio properties all day. Lock preview object all down. Preview screen collapse all this. Так. Типа games. Комната для стримов. Stream room. Daily трансляции. YouTube Studio Google 1 3. Daily трансляции. Office 7 типа games. Комната Chat Chat 1 September 1968. Blank. Clickable. Blind man. Тестовое сообщение есть 4. Георгий Бондаренко. Лайк сообщение я приходит, но пока ничего не слышно. Blind man. Да, я знаю. Blind man. Это меня слышно или нет? Clickable. Вниз. Так. Угу. Я мог микрофон. Daily трансляции. YouTube Studio Google Office 7 2 Office. Sources window. Audio window. Grouping. Sync transitions window. Transition combo box. Duration sync 300 milliseconds. Controls window. Stop streaming checkbox checked. Start recording checkbox not checked. Stop sync transitions window. Duration sync 300 milliseconds. Transition combo box fade down. Audio window. Grouping. Interact button. Filter button. Георгий Бондаренко. Нет, тебя не слышно, посмотри в настройках аудио, выбери в первом списке свой микрофон, а во втором списке наушники. Д подчеркивание. Форс подчеркивание. Тебя слышно. Д подчеркивание. Форс подчеркивание. Когда ты выключил микрофон, то перестало быть слышно. Вот, теперь слышно. Георгий Бондаренко. Странно, мне не слышно, сейчас перезайду. Не, перезаходить не надо, сейчас должно быть слышно. Трансляции. Control. Аналитика. Tab selected. Настройки. Настройки. File 100. Громкость звука включен. Пропустить видео. Остановить прямую трансляцию. Пауза. File 100. Громкость. Чуть настрой. Tab Control. Аналитика. Clickable. Подробнее. Clickable. Действие в чате.
Д подчеркивание. Форс. Форс подчеркивание. Сверни лишние программы. Комбинацию подскажи. On 7 chit chat the first September 1964 against comma the String room info P5101 you know 114. А, вот так. Being leader on 7 chit chat the first September you know 114. Chit chat the first September being leader трансляции. On 7 2 4 64 Windows profile chit chat the first September being leader трансляции. YouTube studio you know 1 common. On 7 2 4 Это я все оставлю. Так, сейчас запустим. Георгий Бондаренко. Все теперь слышно. Офигенно. follow the list. Recycle programs. Games window. Слышно, опять же, это хорошо. Так, запускаем The Vale. Будем ждать. Vale. Вот, она запустилась. Так, надеюсь, нас не побанят тут всех. Falling Squirrel На and все Creative 4. Bites Studios presents The Vale. Есть. Press the start button or space bar to begin. Так. Ну, начинать пока не будем, я думаю, подождем еще чуть-чуть. Games 1.2. Так, On 7 2 being leader трансляции. Chit chat the first Vale 1 common. сейчас мы немножко еще подождем, пока кто-нибудь подтянется. Подскажите, пожалуйста, кто знает и кто может, или кому не лень, можете подсказывать тогда, сколько зрителей на стриме? Приходит ли вообще кто-то? И будет ли мне, или вообще, если это будет, то будет ли мне это отображаться? Приход кого-то. Зрячие, подскажите с подглядом, ну, с подглядом или, в принципе, игру саму видно или она темная? Так, сейчас проверю. On 7 2 being leader трансляции. YouTube studio chit chat the first Vale 1 common. On 7 2 4 64 Windows. On 7 The Vale 1.2. The Vale 1. The Vale. Лера Аверченкова. По какой игре стрим? On 7 2 4 64 Windows. Стрим по игре The Whale Shadow of the Crown. Я по ней снимал, ну как, не снимал, но я записывал вам видео, видео перед стримом вчера. Ну, можете посмотреть, кто не видел. Там видео называется «Прямой эфир», и я там рассказывал, что это за игра. Это, ну, там заявляю здесь 6 часов или 5 прохождения, там 3D-звук, вот эти все фишки, которые нам, незрячим, очень нравятся. Ну, конечно, 5 мы не будем 5 часов сегодня играть, там 2-3 часа максимум. Вот. Сейчас я проверю стрим. Сейчас. On 7 2. The Vale 1. The Vale.
Так, кто-то есть на стриме? Какой-то человек еще к нам присоединился из наших 30 коллег. Есть кто-нибудь? Лера Аверченкова. Я. Ну, мы вас узнали за версту, что называется. У нас еще, если так посмотреть... Георгий Бондаренко. 2 зрителя, если меня не считать. А, ну, логично. 3, хорошо. Так, сколько сейчас у нас времени? 17:09. Давайте ждем где-то еще... минутки 2. И будем тогда начинать. Да уж, конечно, волнительно, когда стрим заводишь. Думаешь, прокатит, нет, а потом, когда прокатывает, сидишь с красными ушами и думаешь, как бы все получилось. А то я видел, у людей бывали случаи, все настроили, все хорошо, первый стрим, и тут раз, там, и свет выбивает, или еще что-то, и они такие, эх, не свезло, и либо продолжают, либо нет. Ну, то есть такие люди даже, которые стримить не продолжают, просто все вырубило, ну, значит, не судьба сегодня постримить. Постримлю там, не знаю, года через 3, и все, вот на этом и заканчивается. Так. Все, 2 минутки прошло так быстро. Ну, так. Георгий Бондаренко. Так. Ну так всегда в принципе, когда первый стрим ведешь. Георгий Бондаренко. Ну так всегда, Георгий Бондаренко. 2 зрителя, если меня не считать. Лена Аверченкова. Я. Лена Аверченкова. Значит, мне было слышно. Отлично. Так, давайте начинать тогда. Если будут зрители, ребята, объявляйте мне об этом, потому что я этого не вижу. Потому что когда ты, Лера, пришла, я этого не заметил. Так что пишите в чат. Ну, если, я думаю, если кто-то будет, то напишет в чат сам. Если уж нет, то тогда объявляйте. Давайте пробовать тогда начинать. Я почти ничего про эту игру не знаю, ровно то, что писали в описаниях. То есть там, это какая-то там принцесса, не зрячая, ну как и в Blind Legend, собственно, по которой будет обзор. Лера Аверченкова. Для первого стрима класс. Это да. Георгий Бондаренко. Хорошо. Ок. Поехали тогда. Жмем, что называется, Spacebar или пробел. Main menu. Так. Use arrow keys to cycle through the main menu options. Стрелочки там надо использовать, чтобы по меню бегать, ходить. Так, что тут есть? Start new game. Начать новую игру. Press spacebar to select an option. Use arrow keys to cycle through Что options. еще есть? Game options. Настройки игры. Game credits. Press Информация. quit game. Выход из игры. Press spacebar to start new game. Так, я слышал, Press короче, spacebar есть to такая select фишка. an option. Сейчас. Use arrow Договори keys to давай. cycle through options. Что вот мы можем... Game option. Start нет, это new не game. работает. Почему? Press spacebar to select an option. Use arrow keys to cycle through options. Я слышал, что здесь, когда нажимаешь Alt, то она базарить перестает. И потом, допустим, пробелом ты можешь опять выйти в меню. У меня почему-то такого не было. Нету сейчас, не знаю. Может, это в бесплатной версии такая фишка, потому что я ее не в Steam покупал, а качал с сайта. Так. Давайте в настройки зайдем, посмотрим, что там. Если там вообще интересно что-то есть. Game options. Press space game options menu. Пробелом мы в настройки Use arrow заходим, keys to cycle соответственно. through menu options.
Press Alt key to return to previous menu. Ага, Alt, ну вот, нам тут говорят, что Alt это в роли Escape, то есть можно вернуться в меню предыдущее. Что тут есть? Game difficulty settings. Сложность. Press spacebar to select this option. Use arrow Георгий keys to cycle Бондаренко. options. Уже вроде как 3 зрителя, Press Alt было key to 4, но return теперь to почему previous минус? menu. То 3 опять же, если не считать меня. Так, подожди. Чат first September 1968. Что тут пишут? Что ты написал? Document. Елена. Ой. Георгий Бондаренко. Диффус. Связь личной программы. Георгий Бондаренко. Все действует. Елена Верченкова. Новое сообщение 3. Георгий Бондаренко. Ну так все по принципу антифейстейн. Елена Верченкова. Новое сообщение 3. Новое сообщение 3. Новое сообщение 3. Если не кликнул, новое сообщение 3. Если не считать меня. Георгий Бондаренко. Хорошо. Георгий Бондаренко. Уже вроде как 3 зрителя было 14, почему-то опять же. Если не считать меня. Кликнул, новое сообщение 3. Новое сообщение 3. Ну, я же говорю, опять же, если будут зрители, они, по идее, должны себя обозначить. По идее. Но если нет, то тогда говорите. Так, сложность игровая. Game controls. Press spacebar Клавиши. to select this. Sound settings. Звуковые Press spacebar настройки. to select this option. И все. Game difficulty settings. Так, какая Press сложность? space. Select game difficulty. Use arrow casual setting. Press spacebar Так. to select normal set, casual setting, Легкая, normal нормальная setting, hard setting. и Press жесткая. spacebar to Что мы любим select this назвать. normal Давайте setting. The game нормальную. is set to normal. Game Не options будем menu. изгаляться Use сильно. arrow keys. Main menu. Вернемся Use arrow keys to cycle начало. through the main menu options. Так. Ну, давайте пробовать начинать. Не знаю, что из этого выйдет, честно говоря, вообще. Ну, будем пробовать тогда. Стримить мы будем ориентировочно до 8. Ну, поехали. Start new game. Please select starting difficulty. Use arrow keys to cycle through menu options. Что? Press Простите. Alt key to return to previous menu. Объясните, пожалуйста, это как? Это я зря сейчас лез в настройки сложности игровой, чтобы потом еще раз ее выбрать? Нормально. Casual setting. Normal setting. Нормал. The game is set to normal. Поехали. Чё? The king is dead. It was not a hero's death. It was the slow death of an old man. Так. But it gave him time to plot and fuss about his affairs. Enough time, in fact, to spare a rare thought towards his second-born. What to do with me? The blind girl he hid away in the keep. Would I be allowed to stand at my brother's side as he took his place on the throne? No. Even from the grave, my father would not allow me Георгий to burden the Бондаренко. family. Я тоже не знаю, что будет, потому No что мне less than пишут уже, что один 500 зритель. miles of barren heath and twisting vale would keep me from doing that. And now, here I am, on the approach to my new home on the outskirts of the kingdom. I hear a river. Where are we, Uncle? We're crossing now. You, Alex, are officially home. Describe it for me. I would think the smell of sheep would provide all you need to know. You could have Это, я said так something понимаю, nice. ее брат. Made something up. Honesty is the куда-то greatest едут gift a вдвоем. princess could receive. Then you spoil me, Uncle. Why would it be my father's dying wish to send me to the borderlands? Your brother is king. Your father wanted you to have something of your own. That's honesty. Even in death, father А, wanted нет, to это sight не his брат, это daughter as походу far ее away как as прислуга. possible. Либо I прислуга, либо wanted you to помощник. have something of your own. From one second born to another, it's not an easy thing being in someone's shadow. I like the shadows. You hear more honesty there. You will make a wise lady, even out here in the borderlands. I'll make some chieftain's son a disappointing wife. You'll be just fine. As long as you can tell the difference between the men and the sheep. У этой девочки вообще What is it? отец умер. Undead riders from the northwest. How many? An army, my lord. Can we make the castle? No, they're on us now. To arms! Вот это веселье понеслось. To arms! Wait here. Заметили кого-то на Uncle? северо-восточной части этого. Ого. Uncle! Ого.
Вот это тут понеслась. Так. Ого. Это замок, походу. Да, это замок. Alex. Alex. Лера Аверченкова. Who's that? Интересно. Brother. Theo. Theo, yes. Это, походу, принц. What happened? We were playing blind seeker. You fell down the stairs of the loft. This always happens to me, doesn't it? Because you're the only one who can't cheat. Everyone else peeks under the blindfold. Так. No. Она слепая, Rolf tricked me. как я уже это говорил. He led me to the edge of the stairs. Well, the little Ted is hiding by the mill wheel right now. I won't say anything to Father if you were to be careless with your cane as you search there. Use WASD keys to walk around. Так, Use right and left arrow keys to turn on the spot. хорошо. Стрелками влево-вправо. В общем, я сейчас попробую рассказать, что было. Я боюсь, как бы мне... В общем, у нее умер отец, и брат ее встал на престол. И... Ой. А, нас тут что-то кажется. Ладно, не буду сильно. Так, это мы стрелочками поворачиваемся. Хорошо. Пошли. А куда? Я не зрячая. Куда нам? Кто там? Да иди сюда. Верзила. Так, идем, хорошо. Да, кстати, для тех, у кого... Блин, сложно. Где ты, голос подай? Not this way. Георгий Бондаренко. Да. Довольно интересная игра, Тимур. Тут перемена то 2 зрителя, то 1, то 3 и так далее. Блин. Ну извините. Помочь не могу. Да, я понял. Ребята, тут... No. Да. Это, походу, что-то такое ищет, я не пойму. Ладно. Где ты стоишь? Лера Аверченкова. 2. 2. Прям четко такое. Меня так еще прочитала, типа, Георгий, короче, ну, сидит в замешательстве, и тут ты такая, 2, четко, все. Без изменений. Not this way. Да что такое? Где ты там стоишь? Okay. Nope. Где ты стоишь? Дай о себе знать. А, вот он ты. Походу это еще один лед. Да что ты, как это? He's by the mill wheel. Да я вижу тебя. Another way then. Да, вижу. No. Хорошо. А как мне туда пройти? А как мне? Not this way. Okay. Not this way. Даже хватит биться об стену. Ты Okay. женщина. Another way then. Это уже неадекватно. А я не пойму. Ребята, объясните мне. Мне надо за ним идти, походу. Nope. He's by the mill wheel. Nope. Not this way. Okay. Что-то я туплю. Okay. Что мне сделать надо? А мы, короче, его, походу, за собой ведем. Видимо. Потому что он за нами вот топает. Not this way. А давайте попробуем выйти. Ради интереса. Да ты... Такая неповоротливая. Ладно, пойдемте. He's right there. Go ahead. Swing. Press arrow keys in the direction you wish to swing. Ух ты, He's ё. right in front of you.
Stop it! Ой, подожди, а что сделать надо? It's Uncle. This game is over. Rolf will be wanted back in the kitchens. Yes, my lord. You may go too, Theo. Yes, Uncle. Sorry, Alex. Так, I see you've found a new use for your cane. What is my punishment? If anyone should be punished, it's me. For things I should кто-то have taught you years пришел ago. на нашей территории. I stand directly in front of you. And I want you to swing your cane at me. You want me to hit you? Yes. My punishment. Your first lesson. Press arrow keys in the direction you wish to swing. Swing Yeah. at me. Now. Хорошо, давай. Very good. Now, when I move, your head will remain facing forward as to conceal your level of awareness from your enemy. My enemy? Listen. Now swing at me again. На. Excellent. Now, I'm moving to stand directly in front of you again. I want you to swing as many times as you can, as fast as you can. Faster. Faster. Ага, быстрее надо. Faster. А что ты хочешь? Подожди. Faster. А как? Faster. Faster. А что он хочет? Что ему надо? Swing. Давай. Faster. А как ему скорость набрать? Георгий Бондаренко. Теперь один. Да блин, Swing. зараза. Я не пойму. Faster. Faster. Нет, ты не хочешь так. Faster. Ого, как я могу сделать? Faster. That's good. Ага, Know your limit. вот как. And to be selective with your strikes. You will be limited to only a few consecutive strikes before you must pause to catch your breath. Георгий Бондаренко. Теперь опять Влада, что ж такое, не буду каждый раз тебе говорить, сколько зрителей, они тут слишком часто меняются. Да я понял, хорошо. Die? Precisely. Ого. Hello? Uncle? А где она? Интересно это. It must have overturned. It's night. How long have I been out? I need water. Она в лесу в I'll have to каком-то. get to the river. Она должна к реке пойти, хорошо. Так, подожди. Вот река. Ты просто говори, если, допустим, больше 2 стало, ты скажи. Ну, они должны себя вообще сами обозначить. Uncle? Hello? Да иди уже. Don't be stupid, Alex. Who's to say you'll find a friendly answer? Ah, Ой-ой-ой. wolves. That's reassuring. Георгий Бондаренко. Похоже, ночью. Да, это ночью. И мы сейчас попаем к речке. К реке иди. Не ерзай. Ой. Whoa. Ugh. A body. A soldier. Fur-lined tunic. He's not one of ours. Тунику нашла Perhaps Uncle made it out okay. от солдата. Let's see here. Ну, солдатский. Yes. A sword. Меч, ух ты. Ух ты. Rusted. Broken. Better than nothing. And a scabbard. You'll have to do for now. You have gained a Tier 1 sword. The tab key will bring up the character menu, where you can review equipment, coin, and travel options. А ну-ка. Character menu. Use arrow keys to cycle through menu options. Equipment. Coin and salvage. Resume game. Prep Хорошо. coin equipment. Допустим. Use arrow key broken sword. Press spacebar
to review item stats. Traveling clothes. Press spacebar. Broken sword. Use arrow keys to cycle item stats. Item quality. Tier 1 sword. Critical chance bonus. 10%. Heavy attack critical chance bonus. 20%. Critical damage multiplier. 3. Heavy attack critical damage multiplier. 3. Heavy attack guard break chance. 40%. Attack speed. Medium. Скорость атаки средняя. Endurance recovery. Medium. Coin value. 0 copper. Use arrow key character menu. Ладно, погнали перейти дальше. Мы ж так и не дошли. Ух ты, типа. Yes. О, I don't think I've ever been so thirsty. пьешь из реки? Who's there? Uncle? Ой, Okay. волчок. Not. Георгий Бондаренко. Блин, прикольная You like игрушка. sticks? Go Да. get it. Ого, ого, хо-хо. Ты тут не трогай волка. Ты... Got a heavy one here now. Fair warning, you're getting this one in the muzzle. Ага, Лера Аверченкова. Качественно сделана игра. да. На! Ага. На, бля, на. Сразу. На. На, ух ты. Ух ты, ух ты. На. Это я стрелками листаю, и они погибают. Ух ты как. Ух ты как. Минус все. Вау. Круто. I won't be sleeping tonight. Мне нравится. What do I do, Uncle? What would Theo do? I suppose a king wouldn't find himself alone 500 miles from his home. Вот здесь, по-моему, даже... 500 miles. Так, Character подожди. menu. Use arrow keys to cycle through menu options. Здесь даже... Я почему... Это как паузу будем использовать. Я почему вот это сказал, что здесь даже лучше, чем что? Чем A Blind Legend, потому что в A Blind Legend там как-то все очень, ну как-то вот так слишком быстро и резко, а здесь так они сначала уже такое сложности добавляется. То есть по сути я не должен был по идее бить, пока они так по-доброму рычат. Они бы меня по идее хряпали бы. Не знаю, не факт, но система, ну, как похожая на Blind Legend, но не такая. Она как бы и похожа, и нет одновременно. I suppose I start walking. Так. All roads lead east, they say. Unless you're walking in the exact wrong Она куда-то direction. идет. Talking to yourself like a madwoman. Ой. Who's there? Friend or foe? Depends. Are you with the Odedin horde? No. I have no money. I'm not out to rob you. You're limping. You're injured. You're blind, but perceptive. Кого она нашла? Кто это? Что это за вор какой-то? Friend or foe? You're highborn. You're not from the borderlands. And you? Он ранен, походу. A shepherd Where's your flock? in the bellies of barbarians. We are not foes then. It would appear not. Ой. I hear men approaching. Are they the King's Guard? Afraid not, girl. This is where we part ways. Good luck. Wait! Ой. What do we have here? Looks like a shiny prize to me. Don't suppose she's the one the general's looking for. О боже. Okay. Stay calm. Think, Alex.
You wanted to see me, Uncle? You are going to learn how to use a sword. Она вспоминает. My father wants me to learn how to use a sword. In truth, no. А, это ее отец. А, нет, это не отец, это другой. Я забыл, что он... Protector of the realm need first be able to protect herself. Wouldn't that be my brother's job? Protector of the realm? Firstborns get killed every day, girl. You're going to learn this. Here, take this sword. Grip it. Firmly. You know I've never cared that you're blind. And our enemies will not care about that either when they set out to kill you. Now, I want you to swing your sword at me. Don't worry, the blade is not sharp. Press arrow keys in the direction you wish to swing. Надо мечом бить стрелочками. Very good. As you can hear, your attacks are easy for me to parry as long as I'm not trying to do something else. Something else? Like what? Like hitting you. That hurt. Now, if you don't want that to happen again, you're going to have to hit me first. And if you're quick enough, I won't be able to parry. Are you ready? I suppose. Listen for sounds that lead into my swing. Сейчас My попробуем. armor, the shift of my weight, and swing the second you hear it. Okay. Excellent. Yes. One more time. На, Very good. Now, получилось. shall we play a little game? No? Strike me 3 times and you win. All right. Oh, and I'm going to move around this time. Ой! На! Excellent. Very good. Блин, мне даже нравится. Идет, смотри, расхаживает. Ну это обучение. Это ее воспоминания. For you, niece. Well done. I know you think you don't need to learn this, but our enemies are unyielding and they show no mercy. Not for the young, nor the old, nor the blind. I want you to be strong. Even stronger. Он хочет, чтобы она была сильной. Георгий Бондаренко еще орет так, как будто сейчас взорвется. Это точно. О, возвращается. Сейчас будем мочить этих чувачков. Это, походу, ее такой звук, когда она в воспоминаниях была. Типа. What's wrong with you, girl? What are you staring at? Stay back, or I'll start swinging. Where's the other half of your sword? What are you waiting for? I think she is blind. That should make it easy for you. На! Oh, she got you good. Ау! Руслан Сизьон. Насыщенная игра. Да. Да. На. Когда ты умрешь уже? Убила? Ну есть! Ой-ой. Заблокировал. You won't find me as forgiving. Иди. Бля, вот я не люблю таких, таких личностей. Ненавижу таких. Уже дышит. Руслан Сизьон. А на землях стрим есть? Нет. На землях стрима нет. Есть. Girl. Is that the shepherd? Yes. Take my hand before more arrive. Where are you taking me? Safety. I have a camp nearby. У него лагерь есть тут неподалеку. Гля, прикольная игра. Ребят, я вообще не против с вами проходить 3 часа. Да даже все 5. Мне не разрешат, правда, 5, ну ладно. Sorry, girl, for running off.
What's a lame shepherd going to do against practiced killers? I suppose I should thank you for coming back. I suppose you're welcome. I need to get back to the capital. To my brother. The capital? What are you doing out here? Merchant family? My family is very wealthy. There would be a reward if I was escorted back safely. Escort a blind girl 500 miles down a treacherous valley in the wake of an invading horde. Разговаривают про ее Not семью. sure what reward would be И про worth нее that. саму. What would you do with me then? Teach you to tend sheep? Get your pretty hands dirty. You could buy 1,000 sheep with the reward my family could provide. Так, сейчас. 1,000? Извините, что прерву. Use arrow keys to cycle through menu options. Ребят, очень вас прошу. Георгий Бондаренко. Там хоть сохранить уровень можно. Ой, а вот этого вот я не знаю. А вот этого я не знаю. Нам, наверное, это скажут, потому что можно, по идее, как-то сохраниться. Но я здесь этого в меню не вижу. В общем, посмотрим. Может, нам предложат сохранить, может еще что-то. Ну, в общем, даже если я не сохраню его, то перепройду до момента, где мы остановились, и будем проходить дальше. Ребят, очень вас прошу, серьезно, вот просьба. Пока у нас идет стрим, хотелось бы услышать от зрителей вопросы какие-то по поводу канала, если они есть. Потому что бывает, забываешь в роликах ответить на что-то, и так комментарии не пишут, а может что-то не нравится людям. Георгий Бондаренко. Ну так, и собирался проходить все 05:00, посмотри потом. Хорошо, я посмотрю. Нет, посмотрю обязательно. 5 часов-то мы сегодня играть не будем из-за этого. Но если нет, то, если не сохранится, тогда я пройду докуда надо. И просто в какой-то еще день соберемся вот таким вот стримом на 2-3 человека и поиграем. Must be some family you have. Or you don't know the price of sheep. Do you have a name? Alex. Alex. Ее Алекс зовут. I am Abdul Rashid. Call me Shepherd if you like. Шепард. Okay. Это Шепард, это Алекс. Getting you home. Шепард, это его можно так называть на русском. И вообще Шепард. And who we can find to help us on the way. My uncle and I were traveling with a guard when we were attacked. They may still be around. If that horde set upon them, they would have been killed. I'm still here. Then you were not worth the trouble. Руслан Сизьон. За 2 минус. 3 стримки ее можно по ходу пройти полностью. За 2. За 2. Thank you, Shepherd. Don't thank me yet, sheep. The valley home is long and winding. It conceals more than just barbarians. Знаете, на что меня эти мысли намекают? Что мне кажется в этом чуваке, потому что я же таких игр уже немало прохожу с такими похожими сюжетами, но они похожи все. Либо этот чувак будет злейшим предателем, либо этот чувак будет чуваком, который ее спасет, и они полюбят друг друга, ратата, любовь, все делишки. Руслан Сизьон, а стрим только здесь. На порталы ты никуда не заводил? На порталы я никуда не заводил, но могу. Но на это уйдет время. Если хотите, я могу завести на портал. Руслан Сизьон, предателем. Руслан Сизьон, думаю. Да нет, давайте без этого. Руслан Сизьон, нет, не надо. Да, не надо, потому что и так, уже начали играть, уже не кайф. Тогда, пока еще мы только начинали, тогда можно было. Я, кстати, планировал завести стрим, но туда, на портал, но передумал. Георгий Бондаренко, лучше не надо, потому что у тебя интернет немного слабость. Ну это да. Слабость у него есть. Слабость есть, болезнь есть, а лекарства нету. Погнали дальше. Руслан Сизьон, так я от компа отошел работаю. Удачной игры.
Спасибо. Руслан Сизьон. Стримку слышу. Ну, не обязательно об этом информировать. Ну ладно. Here, with Я your это left знаю. hand, It's heavy. as it should be. Now, this time, when I swing at you, I want you to raise У your него shield. Press and hold A, W, or D keys to raise your shield in the direction of your target. Are you ready? Sure. Raise your shield. Raise your shield. Very Yes. good. Now, right after you block my attack, you'll have a split second to counterattack. It's a more defensive way to fight. Give it a try. Block my attack and immediately counterattack. Press A, W, or D keys to hold your shield in the direction of your target. After blocking your opponent, press the right, left, or up arrow key to counterattack. Понял. На. Excellent. Yes. Another game then. Defeat me any way you want. Attack as I swing or block and counterattack. Ага, как я хочу, так я могу бить. Как я хочу, так я и бью. На. На. Блин, мне нравится это делать. Только, правда, задержка какая-то лютая. Сейчас будем... На. Блин, мне так нравится, когда это... Когда вот так вот с ним деремся, в принципе, здесь прикольно это сделано. Once again. Так. Well done, niece. Есть. Опять возвращение. Alex, wake up. What is it? Odedin. They've set up camp on the ridge above us. We Oi. have to get moving. Follow me. Кто-то захватывает. This way. Over here. It's a raiding party. They supply the horde as it moves. I'm afraid this won't be the last one we run into. What do you see? About 10 warriors, in small groups around the clearing. Группами No room to get разделились around. солдаты. There's no central fire. They probably don't like each other much. I'll need a shield. What are you going to do with that? Use it if I have to. For now, I'll try to draw them away. Так. You stay here. Wait! I'll come back for you. My uncle promised me the same thing. I'm a cunning shepherd. I won't get caught. Так, он походу за щитом ей пошел. Son of a dog. What was that? What do we have here? No! Wait! Fortune shines upon us. It's the royal brat. We have our orders. Kill her and bring her to the general. No! Ой. Ах ты, это я сдох. Alex, are you listening? What? You were off somewhere. А, нет, я не Said, сдох. I'll draw them away. You wait here. No. It's not going to work. How would you know that? I just do. It's too dark. We'll move together. I'll lead. All right. We'll need to get to the river. До реки. Look what I found. What is this? The shield you requested. Is this a barrel lid? It suits you. Щит нашел. Now keep moving. Молодец. You have gained a Tier 1 shield. There's something here that shouldn't be.
What do we have here? Ой. А. На. Есть. О, прикольно. На. Одного. Нет, не затащили еще. Болит просто, ты посмотри. На. Блин, ходит еще и как умудряется, а? Есть! Есть! Are you there, Shepard? Yes. I think we're clear of the camp. Damn it! A patrol. Hey, you there? Who are you? Stay calm, Alex. Let me talk. Look at me. My sister and I were just returning home from treating lepers outside Bolt Keep. Так, это патруль какой-то. Bring the torch. Bring the torch! Sorry, Alex. We'll have to run. Or fight? It's the missing princess. I'll tell the others. And share the glory? Руслан Сизьон, выложи потом людям и ссылочку на игру. Окей. Через контратаку его пропустим вот так. И это вот так же. Через контратаку. На. Die! На. Ох, как ты дал. Он меня ударил, и я его ударил. You really know how to use a barrel lid. I have my uncle to thank for that. We have to keep moving downriver. I need to find a settlement. Somewhere to heal up. Lead the way, Shepard. Все, пуху. Да, мне нравится. Хорошая игрушка, не зря я ее скачал. Do you know this village? It's called Braga. But that's all I know. I've never been this far east. Describe it for me. Well, it looks like a village. Too small and out of the way for the horde to bother with. There's a smith, some cellars. Георгий Бондаренко. Я не понимаю только одного. Как они умудряются ходить? После того, как их ранили. Not without clean dresses. Объясню. Ходить умудряется... А, подожди, их не ранили сильно. Ни ее не ранили сильно, ни его. Ранили это, когда они дышат вот так. Ты слышал, как эти ворюшки дышали? Как они это... Вот эти их стоны прискорбные. Ты это слышал? То есть вот это ранили, а то, что тогда было, так это пустяки сущие. Don't have any money. You'll have to sell something. Your clothes, maybe. My clothes? Your fancy cloak must be worth something, and you'll draw less attention without it. Have a look around. I'll be at home here with the animals. Георгий Бондаренко. Понял. Руслан Сизьон. Чуть зацепили. Ну да. Так, я хочу пойти туда. Что там? Что за курица? Где вы? Курица. А, тут меч точит. Can I help you? I'm looking for healing supplies. Just horseshoes.
Or a blade, if you're expecting trouble. No trouble yet. Well, I would ask at the mill next door. The miller's wife is a healer. She sells bread out front. Is there a place where I could sell a few things? What are you selling? Some clothing? Что у него есть продать? By the looks of you. Ты чё, Been a foreign merchant на set торги up меня by the раскручиваешь, tavern. что? Be interested. I'll be going now. Thank you. Always welcome. Ничего. Another way then. А это кто? We have you coming. Ah, here's a young woman who knows a thing or two about finer things. I know a merchant from the capital when I see one. Типа, что это подросток. I can give you an excellent price on the furs. Well, fine pelts this warm west of Riverton. Actually, I'm looking to sell. Так. My cloak. Times is hard for me too. Это Not короче, sure what I could afford. деревенька, где стоят всякие чувачки, I'm for a призыватели, fellow merchant. I see now that you're a highway призыватели robber. покупок. Why don't you just take my entire cart while you're at it? I could also throw in what's left of my teeth, if you like. What do you want then? 10 copper. Final offer. Now who's the thief? Whoa, 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 no, no, now that I see the cloak from Это the вор. back, it's very nice. 15 copper. Ого. True. My final offer. 20. Done. That's 15 and 20 copper as agreed. Он ей дал денег, а она ему продает свою одежду. Вот тут дурочка, а. Warm furs. We have you covered north to south. Fresh bread, 2 loaves for a copper. Fresh bread. You looking for something, child? I'm looking for healing supplies. Dressings for a wound, and something for infection. Они зелья ищут, чтобы For излечиться. my friend. Молодцы. You bring him in. I can have для him. этого чувачка. I'll just take the supplies. It will be 10 copper for the bandages and poultice. Here you are. Thank you, child. And this is everything you'll need. Another way then. Purples, essentials, tonics, bombs, anointments. Где он? Over here, sheep. Вот он, вот он. Over here, sheep. I have the supplies. Thank you. Do you need help with the dressing? I know what I'm doing. Not my first blade wound. I've spent more time in pastures fending off bandits than Будем wolves. играть по максимуму, будем делать меньше пауз, потому что у нас уже I suppose осталось you're not 2 used to часа sleeping with livestock. Thankfully, no. стрима. They're warm at least. I'll need a couple days before I can travel. But it will give us time to collect a few things. We'll need a bow for hunting, and money. Don't suppose you know a trade? I'd like to find a better weapon. Perhaps some armor. A sheep in wolf's clothing. I suppose it will make bandits on the road think twice. Get some sleep, Alex. Они хотят найти немного брони и оружия. И хотят разорить банды всякие. Ну, поспим, чё. Alright. We should head for the inn and ask about work. Won't get anywhere without coin. Just follow the music. Ага, на музыку. Руслан Сизьон, да норм. Главное, чтобы ты сохранился. Что? Ну это да. Ну и главное, чтобы стрим, запись Here we стрима. are, Хотя... the wandering goat. I'll assume it's an inn and not a stable. Shall we enter? Press spacebar to enter. Alt key to leave. Ага, я могу нажать пробел, чтобы зайти куда-то, или Alt, чтобы выйти. Ну типа откуда-то из здания. It's pretty empty in here. But I guess it won't hurt to ask around. Use down and up arrow keys to cycle through interactions of interest. Press Alt key to leave. I'm too old to be wandering around the wilderness.
but I've heard there is a stolen strongbox in a cave north of here. Thieves are gone, but the box is still there, apparently. Why would they abandon it? I don't know, it's just what I've heard. And the account was very detailed. They hid the box behind a waterfall at the back of the cave. What do you think, Shepard? I think it's a good way to get ambushed by a cave full of thieves. Press spacebar to take up this quest. Alt key to pass. Я могу квесты тут брать. Это, походу, что-то типа таверни или что-то такое. Я про это слышал. We could at least see if the cave exists. At the first sign of trouble, we turn back? Alright. What do I know? Лера Аверченкова. Может, там сохранение автоматически. Может быть, кстати, да, я об этом не подумал. Well, the old man was right. I can see the opening. What do you see? It looks wet and dark. I don't see any footprints in the mud. Perhaps we are safe to enter. It's very dark. I can hear the water. Follow me. Ага, мы водичку слышим. Пошли. Вот это, кстати, первая игра, в которой я слышу «следуйте за мной», за моим героем. Nope. А куда? No. Oh. Not this way. Okay. Okay. Not this way. Nope. Another way then. Oh. No. Not this way. А как нам сюда пройти? А мы вот так обойдем. Okay. А нет, мы так не пойдем. Водичка. Another way then. Another way then. Oh. Not this way. Такие-то звуки препятствий, конечно, интересные. Okay. No. Another way then. Not this way. Abandon current quest. Equipment. Abandon current. Coin. Resume game. Coin and you have 10 copper. Character menu. Use arrow. Abandon equipment. Use arrow. Broken sword. Press traveling barrel lid shield. Press spacebar to review item stack. Character. Okay. Not this way. Okay. Георгий Бондаренко. Звук такой, как будто она не бьется об стену, а падают. Это точно, кстати. Another way then. Да это походу вообще в подвале. There's an old fire and deer bones everywhere. These thieves were a bunch of pigs. Another way then. Not this way. Nope. Мне интересно, почему это она ходит. Not this way. Okay. Okay. Nope. Another way then. Что-то я это Another way then. подтупливаю. Но напрямик нас тут не пустят, это все 100. Ладно, пойдемте искать внизу какой-то, может там проход есть. Она вот это имела в виду.
Я дуб. Это я дубовый. Идем. Вот сюда. Вот эту речку она имела в виду. А я ломлюсь там. I think I know why the thieves left. What is it? A very angry looking bear. Ой, It will медведь. chase us down if we try to run. I'll try to distract it. You hit it. Hey, right here. Over here, big guy. Swing now, Alex. Hey, you. It's distracted. Вот как надо. Over here. Over here, big guy. Now, Alex. Over here. Hit it now. Ага. Блокируемся. На. Георгий Бондаренко. Звук меча похож на звук из Blind Legend. Да. Сейчас его затыкаю. А он сдох уже. Shepard, Фух. you right? Ух. Yes. Let's see Было if this is сложно. worth it. Ah, it's empty. The chest itself might be worth a few copper. Well, it's something at least. Гля, вообще игрушка прикольная You на have самом деле. gained 30 copper in coin and salvage. Ух ты, 30 очков мне получила. Вообще круто, а? We have a little coin, so let's see about getting that bow. We should head for the smith. Так, надо искать. Так, у кого мы? Можем попробовать пойти к нему, взять меч. Вот он. Can I help you? We need a bow. And perhaps a little steel for the road east. You know that the Horde is on the march. Well aware. Thank you. I haven't done much in weapons since the local garrison left years back, but I have a couple of salvage pieces laying around. Use up and down arrow keys to cycle through items of interest. Press Alt key to leave. I have this sturdy sword for 30 copper. Press spacebar to consider purchase. Ух ты! Меч у него есть. I have this old hunting bow for 15. Press spacebar to consider purchase. Маленький старый охотничий лук. I think this padded armor and bracers might fit you. You can have it for 50. 50. This oak shield should serve you better than that Это barrel leg you щит? carry. We'll say 20 copper. 20. Press space. You pad the bow, Press spacebar. the padded armor, the shield, the bow. Ну мы берем Press лук. spacebar. Use arrow keys to cycle item stats. Так. Press spacebar to buy item. Alt key to consider other items. Ага. Item quality. Tier 1 bow. Press spacebar to buy item. Critical chance bonus. 20%. Ого. Critical damage multiplier. 3. Да. Reload speed. Slow. Перезарядка Coin медленная. value. 15 copper. Press spacebar to buy item. Press Alt. This item will cost 15 copper. Your current coin amount is 40 copper. Press spacebar to confirm purchase.
Good luck with that. And if you're headed east, you will need it. Use up and down arrow. The blade. Press spacebar to... The padded armor. The blade. Press... The shield. The blade. Use arrow keys to cycle item quality. Tier 2 sword. Critical chance bonus. 20%. Heavy attack critical chance bonus. 30. Critical damage multiplier. 3. Your heavy attack. Critical damage multiplier. 3. Heavy attack. Guard break chance. 50. Attack speed. Medium. Endurance recovery. Medium. Coin value. 30 copper. Your current item is 0 copper. Press space. This item will... Can't afford it yet. Use up and down arrow keys. I'll be going now. Thank you. Always welcome. Well, we have our bow. We can move on now. Unless you want to find better equipment for the journey. When you are ready to travel, press the Tab key to bring up the character menu and select the travel map. Character menu. Use travel map. Equipment. Coin. Resume game. Travel map. We are here in Braga. Rivertown is 4 days' journey from here. Press spacebar to begin travel. Press Alt key to remain at this location. Ага, тут вот как сделано. Так, ну время есть, мы еще путешествовать пойдем. Но вот тут вот как сделано. Когда мы заканчиваем путешествие какое-то, он нам говорит, что если вы, мол, желаете еще путешествовать, то мы можем сюда нажать на Travel Map, то есть план путешествия, да, карту. И он нам скажет, там, мы были здесь-то, пойдем туда-то. Мы можем нажать пробел и пойти дальше, можем нажать Alt и сохраниться как бы здесь, вот здесь сохраниться. Погнали дальше. Вперед. По газам. Интересно, здесь на лошадях можно ездить вообще? По идее, да. What is it? Just changing my dressings. How's your leg? Better. Ой, с коленкой My hand I'm worried about. Нормально все. Your hand? My fighting hand. What did they do to you? It's why you wear the cloak. That is just the I had more fingers before the Odedan arrived. My uncle would go on about the savagery of the Odedan. I never knew how much to believe. The Odedan are not savages. They are nomads. Traders. I've traded with them. Why would they be attacking shepherds? Кто-нибудь пришел I was simply еще? in their path. Warriors are Стрим. savage when they need to be. You may need to be savage one day too. Воспоминания. I'm not supposed to be outside of the keep. What if we get caught? Father's not even in the city. What about Uncle? He has you swinging a sword. Why not shooting a bow? I suppose. Луку What ее am I будет shooting? учить. There are pigs that come around here looking Как for из лука scraps. стрелять. Вот это, Don't кстати, want to kill полезно. anything. The arrows are blunted. I doubt they Георгий would go through Бондаренко. parchment. 3 зрителя вроде как. There's one now. Just at the tree line. Ну 3 это, конечно, не 30. Yes. Let's move in slowly Ну 3. to set up the shot. Use the WASD Так, and arrow WASD. keys to move in on your target. Hold down Alt key to move more slowly and quietly. We should move closer. My selection. There, perfect. He's frozen. He knows we're here. Any closer and he'll run off. Center your target by tapping right and left arrow keys. Push and hold spacebar to draw your bow and release to fire. Наводим его. Натянули стрелку. Да! I did. Есть! Пробел удерживаем и отпускаем, он стреляет. It's peeing on that tree.
Close enough. You can shoot from here. Ah! Hey! He did that! Мы его подстрелили чуть-чуть. You for a pig. I can spit in your food, you know. That wasn't nice. But it was worth it. What if we try something to get back? Блин, прикольно. You know Uncle and I will always protect you. Even when you're busy being king. Especially when I'm busy being king. Бля, прикольно, блин, мне нравится это проходить все больше и больше. Прикольная игрушка. Возвращается из воспоминаний. Георгий Бондаренко. Получается, стрелками направляем лук, пробелом натягиваем тетивой и стреляем. Пробелом мы не натягиваем тетиву, то есть мы должны его удержать сначала. Она тетиву натягивает, и отпускаем пробелы, и она шмаляет. Но только надо четко навестись по центру, потому что я хочу это еще проверить чуть позже, может быть, даже здесь. Возможно ли, типа, если ты маханулся, то тебя заметят? Возможно ли такое? По идее, да. Что, типа, если ты промахнулся, то тебя заметят. What do you need me to do? Stop snoring. I snore? Shh. It's right there. I have a clear shot. My hand. It's too weak. Here, give me the bow. What? I used to hunt with my brother. You're a hunter now too? Научилась охотиться с моим братом. Типа, с братом училась. I'll try to get closer. I think I recall an old adage about never hunting with a blind. Замолчи. Вот правильно делаешь, Алекс. Называем. Пошли. Называем. Alt-W нажимать нельзя. Так. Надо поближе к нему подойти. Great shot. It's charging. You did it. I'll be damned. Георгий Бондаренко. Попробуй на него направить или выстрелить ради эксперимента. Это поздно. Это поздно, но попробуем когда-нибудь. What do I get to be hit with today, Uncle? Oh, you sound almost happy to be here. Just glad to be out of my room. Если опять учиться будем. I'm sure I can put an end to that. Draw your sword. Marvelous. Now, I want to teach you something that will allow you to take the fight to the enemy. A heavy, overhead swing has the possibility to break through the enemy's guard. You will no longer be limited to waiting for the enemy to attack first. I want you to give it a try. Raise your weapon over your head. To execute a heavy attack, hold the down arrow until wind-up is complete. Then push in the direction you wish to swing. Very good. Ого! Try again as I move. На! Excellent. Now, when you break my guard, you should be able to press your advantage right away. When an enemy's guard is broken, you will have a window in which you can freely strike. Break my guard and continue to attack. Keep swinging after you break my guard. Very good. Ага, вот так. In the field, you won't always be able to break an enemy's guard. Continued attacks will expose yourself to my counterattack. If a heavy attack is parried, you should raise shield in preparation for counterattack. Ага, сделать контратаку. Whether or not you break my guard. Be prepared for my counterattack. Ага. Again.
Be prepared for my Ага, counterattack. быть готовым, я понял. Listen for the guard break. Again. Ах ты Raise как. your shield. Again. Так. Excellent. Есть. Now, these attacks take time and energy and can be turned away by shields. You won't always be able to use them. Heavy attacks are most effective when fighting in single combat or against hesitant enemies without shields. In addition, impact weapons such as hammers, axes, and maces are favored to swords when using heavy attacks. The important thing to remember is that the warrior with the most options will more often win the day. Типа с мечами, с топорами и с молотками это может прокатить. По-моему. А, нет, с топором, с мечом. So you've met many Odedan. A few, yes. What are they like when they're not trying to С kill топором, They с come from молотком tribes это не across the прокатит. mountains. Еще из степи, Some по-моему. are farmers and herders, some are nomads hunting or raiding, or Или trading наоборот. with Я the что-то не great сильно cities in the понял. far west. Понял. Мы будем проверять на Some себе have сейчас. olive skin, some are darker, some are pale as milk. Вообще, как вам стрим, как качество? Ah, yes. Если есть Though зрячие, it то means a как great deal to видно? some people. That's why their warriors brand their skin, and they dust themselves with chalk before battle. It makes them feel like one. An avalanche of white crashing down on their enemies. Huh. I wonder. Alex, wait. I see tracks ahead. Where the path narrows. What's happening? Odedan. Лера Аверченкова. Стрим класс. I'll give you a quick death. Так. Сложно. Георгий Бондаренко. Для зрячих людей, мне кажется, там просто черный экран. Потому что графику для этой игры не делали, насколько я помню. Ой! Ой, 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 люди! Так, не мешайте мне. Блин. What is it, Alex? An ambush. Я сдох, походу. Odedan, on the road ahead. Лера Аверченкова. I Прям just замес. Do you want to head? Я же говорю, да, я сдох, Down and походу. up arrow keys to cycle options. А нет. The woods. Stay on the road. Press spacebar to select. The woods. В леса пойти Road. или стоять на дороге. Press spacebar to select. Use Давай, arrow keys to наверное, consider на... another option. Давай в леса. Press Хотя нет, spacebar. на дороге. The Дорога. road. I think we can take them. Так. You're brave. I'll give you that.
Да ты какая... Как так это... Как это возможно? Объясните. Давайте... Блин. What is it, Alex? Это сложно. Hodeddin, on the road ahead. How would you know that? I just do. Do you want to head into the woods? Use down and up arrows. Да, в леса. Пойдем в леса. Press space bar. Let's take our chances in the wood. Потому что мы на дороге этих чуваков убить не сможем, блин. Ну или сможем, блин, нам реально сложно их убить. These flies are murderous. Not what you are used to back in Glades. We have flies, but everything out here bites. Да что ж такое здесь? Are they close? Yes, I see them. A pack, larger than I've ever seen. They're closing in. We'll need to fight them back before they overwhelm us. На. Не I've надо never уже. seen wolves that aggressive. We may have been better Никогда off не on the видел road. таких агрессивных We should волков. find the village before nightfall. Ух, ну сейчас уже вот это сложные бои пошли, реально. Вот это сейчас сложно было мне волков зафигачить. Потому что они как-то, ну, тут So, звуки what is the life of a shepherd like in the Borderlands? очень, Quiet. Sometimes ну, peaceful. разные они. На Sometimes 40 dangerous. волков Faint разные flights чуть-чуть. of raiders sweeping through the Vale. Из-за этого путаешься. It's mostly lonely. Путаешься. Do sheep make poor companions then? That's the subject of too many jokes in the Borderlands. I smell smoke. There's a village beyond the tree line. What's happening? I think there's a fire. Follow me. Опять. Looks like raiders came through. Stables and manor houses are ablaze. You, in the hood! Don't stand there gawking! Grab a bucket and run it down to the river! What's wrong with you? Grab a bucket! Can we help them? Wait here, Alex. See what I can do. Where are you? Hello? There's someone trapped in the stable. I'm coming for you. Сейчас будем помогать. Пошли, пошли. Where are you? I'm right here. Come with me. Take my hand. Thank you. Alex, what are you doing? This way, Alex. Куда? Over here. Alex. This way, Alex. Over here, Alex. Over here, Alex. This way. This way, Alex. I leave you for what? 2 minutes and you run into a burning building. 2 минуты ты уже находишься на огненной стройке. Only a handful, but they took the chief's daughter hostage.
We were helpless as they looted our stores. Хотите точно не англичане записывали? Это не английский акцент. Safety in numbers, right? I don't think it wise, Alex. They will have killed the girl by now. Are you coming? We're better off on our own. If you want my help, you have to trust me. You'd best go on without us. We'd only slow you down. Ну вот это, кстати, прикольное испытание про проход через костер. Вот это вот то, что я... So you think they'll kill the hostage? Most likely. Those villagers have little to offer them in ransom. And you would still defend their savagery? It's not a matter of defending it. I understand its purpose. One brutal statement sends a clear message. Discourages the resistance, which only leads to more bloodshed. Why are they doing this? Invading the borderlands? That is a good question. The Odedan have little interest in claiming land. That's something for you Easterners. Да уж, когда заигрываешься, хочешь хотя бы хоть 5 часов играть. Но я думаю, мы сейчас после 3 часов вообще я устану. И вот время идет, так что сейчас я думала раньше, что тогда было вот 17:52. Я думала, что все уже, но нет. Вот я сейчас может. I hear voices. By the river. It's been 10 miles. They're not following us. I think it's safe to go. We're not going to free her. How long do you think she will last up here? You're doing her a favor. She's still alive. Hold on. There are at least 5 warriors. We're not charging in there. I'll use my bow. Take out a few before they see us. That is a terrible idea, Alex. You're going to let them kill that girl? No. I'm going to keep you from killing yourself. This way, Alex. Leave them. Don't be stupid, Alex. This way, Alex. Д подчеркивание. Форс подчеркивание. Для зрячих есть небольшая красивая заставка. Да. А можно какого цвета? Типа крови? Да, я не хочу. Зараза, я не хочу. Подожди. Я хочу проверить. Д подчеркивание. Форс подчеркивание. Синего. Ух ты. Сейчас. Ну что, ребята, будем пробовать. Show yourself, coward. Over here. You're getting stronger than you. You will regret resisting us.
Есть. Shepard? I'm here, Alex. You stayed. I'll free the girl. Wait here. Thank you. Your disregard for your own... Вот видишь? Вот видишь? Use arrow keys to Шеф, cycle through видишь? menu options. Видишь? Мы не зрячие, не ссым. Мы идем вперед. Мы всегда деремся, что называется. Доказываем нашу точку зрения. Вот как. Вот как вот как зрячие. Незрячие вот как делают. Мы не бежим от проблемы. Мы ее решаем. Так что все. А он-то вот не тупей, не делает тупых действий. Да, сейчас. Я пойду и разберусь на раз-два. I can't thank you enough for saving my daughter. Please, take this gold band. It was my wife's. I used to think it was my most important keepsake of her. I know now it means very little compared to the daughter you've returned to me. We can't accept this. Nonsense. Don't hesitate to sell Он что-то им дать what you хочет. might need on your journey east. Thank you, then. It will surely help. I'd send you on with an escort, but we need to rebuild, and I couldn't spare the men and women. We travel light and quiet. We'll be just fine. And be wary on your way in and out of Rivertown. I hear bandits and pirates have laid siege to the place. We will. Блин, мне прям нравится. И стрим мне в принципе нравится. 100 copper in coin and salvage. 100 этих монет, ух ты как, а? Ух ты как! А мы сейчас пойдем к кузнецу и меч себе купим хороший, если нам дадут это сделать. Guard up, Theo. You need to protect your head. If you were quick enough to hit me, I might consider it. Ah, Alex, please join us. Theo is in need of a good smack in the face. I'd like to see her try. Here, take your sword. Are you sure about this, Uncle? I'll go easy on you, sister. You'll do no such thing, Theo. С братом драться будем. Your enemy before granting quarter. And here is your shield. Do I get a shield too? It's only fair. Would you also like a blindfold? Uncle, you know he won't let me win. I'm counting on it. You need to teach him a lesson. Theo is quick, but predictable. Дать ему урок. Хорошо. Block them all before you counterattack. You must wait until combo attacks end before safely counterattacking. All right? Go to it. Damn it, you're quick. Ого, у него скорость. Это у него скорость. Он заблокировался. Фоча. Заблокировался. Блин. Блин, его надо отдохнуть. Потому что надо отдыхать. У нее что-то это. О, да хватит, харе.
Блин, да он уже это, что-то размахался-то у нас слишком. Буду его просто бить. Напрягусь. Ух ты как я. На. Иди сюда. На. Блок. Устает девушка. Бля, да он уже подбешивает что-то. Так. Буду его по ударчикам вот так бить. Есть. Я бы двойным ударил. Сейчас попробую двойным еще раз. Лера Аверченкова, как в этой игре щит ставить? Сейчас. По направлению, где он, A, W или D нажимать надо и удерживать. Да что ты такой живучий, подляк, а? Он прям живет и живет, у него жизни не кончаются. А если я ударю во время? Как ты? Ух ты как? Вот это тут месиво происходит сейчас. Но это не месиво, это так. Вот так. Не. Сейчас мы его... You need to vary your attacks, Theo. Alternate between the heavy overhead swing and the quick slashes. Right, Alex. You should be able to hear his heavy attack a mile away. You can counter that right after you block it. You will be able to hear the difference between a heavy single swing and quick combo swings. Recognizing the difference will allow you to time your counterattacks. Enough, Alex. Sorry, brother. Next time, she fights without the shield. Next time, you'll keep your guard up when I tell you to. I shouldn't have upset him. He needs to learn humility. Every good king does. It's one of the traits. Обиделся, братик. Ручку ему ранили. You, Alex, were born with a great many gifts. Don't you ever forget that. Возвращаемся.
Stay close, Alex. We are at the gorge. I can see Rivertown in the distance. Describe it for me. It's a steep climb down to the ferry dock, but the river will be our best hope of getting ahead of the horde. No, describe the view. The view? I suppose it's nice. Go on. The sun is setting. Beyond the town. The sky is red. Блин, I can't picture прикольно. colors. Он ей картину описывает. Fire. Типа небо на огонь похоже. Like wool on the horizon. Облака на... Как бы, как However, на... light on the river has turned it into a writhing serpent, burning its way through the forest. Свет как бы что-то там отражается от реки в лес. Thank you, Shepard. Он ей описал всю картину. You're quite the poet. In a past life, perhaps. Которую можно, типа... Да уж. В такие моменты я вспоминаю, как это... видеть во снах, я это You look вспоминаю. worried, Chief. I don't like boats. Not to worry then. This is more of a makeshift raft. Лодка. Nearly drowned as a child. Slipped into the castle reservoir. А как нам My плыть brother на was ней? there to pull me out. Ладно, сейчас все скажут. Theo was always there when I needed him. Well, do your best not to fall in. I can't swim. Ferryman, how much farther to Rivertown? My name's Kadir. You always go around calling people by their occupation? Will we be on the water much longer, Kadir? Not long now. Ah, hell, what's this now? They know I don't ferry anything valuable. No offense. Pirates? 2 boats. If you have steel on hand, I'd flash it now. They'll dump you in the river as soon as rob you. You don't sound that worried. Killing the ferryman is bad for business. Hey! Watch it with the arrows! Shepard, get behind my shield. Ух ты. Coming aboard. Пришли. Ага. Ах ты как ты. Через контратаку их. Another boat, Alex. Just give us what we want. На. Ух. Is that the last of them? Yes. Those lot were amateurs. The pirates downstream won't be so easy. Так, сейчас посмотрим меню экипировки, какое у нас. А я могу вот так? Character А, menu. вот могу. Travel Так. map. Equipment. Coin and resume game. Equipment. Use arrow keys to cycle equip. Broken sword. Traveling clothes. Barrel lid. Hunting bow. Press spacebar to review item stat. Barrel lid shield. Traveling clothes. Broken sword. Так. Press character menu. Что я буду, если я Travel нажму на map. travel map? Equipment. Travel map. Так. 1944. Character menu. Travel map. В чем прикол? А, это он типа показывает, что мы еще не допутешествовали свое. Он нам не дает. Хорошо. Погнали дальше. Here we are, Rivertown. We don't plan on staying long. How will we find you when we are ready to leave? I ring the bell when I'm heading out. I gather you intend to travel. Блин, мы уже реально играем так неплохо. I don't take travelers past the Oxford. Я думаю, реально в 8 будем закругляться. How much do you want to take us all the way to the King's Road? How much?
Если 8 не получится закруглиться, тогда доплывем, доделаем, что нам нужно, если мы еще будем играть. И тогда будем закругляться. Let's have a look around. See if we can find the way east. Так. Рыба. Рыба. О, вот тут меч точит. Можно пойти купить себе что-нибудь. If you're looking for veils, I only have some materials for fishhooks until the iron comes in. How long will that be? Your guess is as good as mine. I fear my supplier met as bandits on the road. What would you pay us if we were to uncover the fate of the supplier? Very little if the iron is gone. You can have your choice of wares if you can recover the shipment. What do you say? Press spacebar to take up this quest. We're in. Beautiful. I'll be here waiting, making smaller and smaller fishhooks. Так, мы взяли квест. There's not much of a road here. Wait, Alex. I see something. What is it? Blood. A few days old. Keep a hand on your steel. Cart tracks head off the road here. Whoever was bleeding was the character menu. Use arrow keys to cycle through menu options. Ребят, я сейчас отойду. Я сейчас кое-какую комбинацию клавиш нажму. Если меня перестанет быть слышно, напишите. Я не буду ничего вам отвечать, просто чтобы я понимал, что микрофон выключился. Окей? Так, почему мы зрителями, кстати? Георгий Бондаренко, тебя до сих пор слышно? Да, меня до сих пор слышно. Ползунок поиска. Слайд 0. Ползунок поиска. Остановить прямую трансляцию. Пауза. Кай. Громкость звука ключ. Субтитры недоступны. Настройки. Вот сейчас меня слышно не будет.
Так, я обернулся. Теперь слышно, да, меня? Прямые трансляции. И чисто Vale 1 Отпишитесь, пожалуйста. Вот. Если слышно. Георгий Бондаренко. Слышно. Так, это хорошо. Поехали. This is not a good Лера situation, Alex. Аверченкова. Да. We should cut our losses and head back. We came all this way. Fine. Which way do you want to go? Use down and up arrow keys to cycle options. Так, я поставил свой телефон на зарядку. Он может мне уведомления выдавать, но, думаю, не помешает. Follow the blood. Press spacebar to Следовать select. за следом крови Use мы arrow можем. keys to consider. Or the cart. Press Или spacebar. за... The blood. Давайте за Press кровью. spacebar. It's a morbid thought, but our body will have more to tell us, won't it? All right. Stay close. Погнали. Фух. How far have we been walking? Too far. This is a long way to drag a body. And there's something else. What? I've yet to see a footprint. Or an animal track. Just drag marks and blood. Hold on. Что-то с животными связано. I hear something. Just ahead. Follow me. О, боже. Георгий Бондаренко. Музыка фоновая прикольно. Да. Вы слышите? I see them. What is it? Wolves feeding on a horse. Wolves dragged a horse? Едят Not лошадь. possible. Something else must have dragged it here. Слава богу, The что мы wolves этого came не later. видим. We need to go now, Alex. I have to agree. They're coming for us. Ready your weapon. Тихо. Сволочь, а. Ах ты, тихо, тихо, тихо. What's gotten into them? Фон We need to пошел. get out of these woods. Так, We'll что take a делаем? quick look for the cart on the way out. Fine. Блин, простите за фон. Это из-за того, что телефон около колонок лежал. Я прям вообще не жалею, что это I игру smell a скачал. fire. There's a clearing ahead. Looks like bandits. 4 of them. I can see the cart. And the body of the merchant. They murdered him. We should let the blacksmith come and get it himself. There's something out there. They know we're here. We could walk out there. Они знают, Try to что talk with мы здесь. Or I start loosing arrows. Your call. I follow your lead. Дал мне лук. You see what that is? The militia. Or whatever slaughtered that horse. Come out! We don't want trouble. Show yourself. Can you see where that came from? Don't move, or I'll let loose again. Easy now. The Iron Merchant. Why did you murder him? He was dead when we found him, honestly. There's not a scratch on him. Look, Shepherd, He looks untouched. why did you take the wagon? we wanted to sell it. Карету взяли. Afraid that the dead merchant Зачем-то. bring you here. Карету. Bring us here. The local militia. Wait a minute.
You're not the militia. It's just the two of you out here. The others have followed the blood trail. They'll be back shortly. I don't believe you. This is for the arrow. You're not going to hand over your coin? Nah. Truce! I call a truce! Why are you out here? We were sent by the smith. We're taking the iron cart. How are we going to do that without a horse? Good point. Look, we don't want to stay out. You saw the blood on the road. Whatever attacked the wagon, drag the horse into the woods, kill the driver without touching. Bring the iron to town with you. If the militia, we didn't kill Они меня решили разговором отвлечь. Вот этим вот, который у них был, они решили меня им отвлечь. We could walk out there. Try to talk with them. Or I start loosing arrows. Your call. I follow your lead. Can you see what that is? Oh, take that into the Is it the militia? Or whatever slaughtered that horse. Don't move, or I'll let loose again. Easy now. The iron merchant. Why did you murder him? He was dead when we found him, honestly. Бля, они меня решили отвлечь этим разговорчиком. Shepherd? He looks untouched. Why did you take the wagon? Который во время боя был. Dead merchant would bring you here. Bring us here? The local militia. Wait a minute. You're not the militia. It's just the two of you out here. The others have followed the blood trail. They'll be back shortly. I don't believe you. This is for the arrow. Неплохо. Going to hand over your coin? Truce! I call a truce! Так. Why are you out here? We were sent by the smith. Сейчас будет разговор, надо будет не отвлекаться. How are we going to do that without a horse? Good point. Look, we don't want to stay out here. You saw the blood on the road. Whatever attacked the wagon, drag the horse into the woods, and kill the driver without touching it. We'll bring the iron into town with you. If you tell the militia, we didn't kill the merchant. All right. You have a deal. Ух ты, сделка есть. Какая-то. Бля, музыка прям это. Ah, my shipment. Who are your friends? Woodsman. At the camp, near where we found the cart. No need to say more. Bird travels fast around here. Sorry you had to seize a nasty business. Did you know the driver? I didn't, actually. He was sent by the smelter. It just bothers me when someone comes into misfortune while in my service. Thinking at it now, I should have ordered earlier. Or Это тот кузнец. Ну вот этот кузнец из деревеньки второй. The forge is fired up. Я хочу пойти и купить себе меч, который другой. If you come back here, I'll buy you any of the weapons I make. Thank you. We'll stop by before leaving. You have gained 50 copper Я in coin получил and salvage. 50 What очков. now?
Так. Character travel map. We are here in Rivertown. The mountain pass is a 5-day journey from where the ferry meets the King's Road. We still need to find a way down river. Character menu. Use arrow нам keys to надо cycle еще. through То есть мы, menu короче, options. когда мы там куда-то идем, то есть когда мы... Подожди. Вот тут есть какая-то... Hello, princess. What do you mean by princess? I call all little girls princess. I'm hardly a little girl. Insults will not get you copper. You think I'm here for copper? Old Maggie is just here to help. So I'm going to give you 3 simple rules for getting by in Riverton. Сейчас пойдем квест этой Stay бабушки out of the выполнять. swamp. Rule 2. Keep 2 hands on the tiller. Rule 3. Everything makes its way downstream one way or another. Words to live by, I'm sure. Let's go, Alex. Like your purse for old Maggie. Уже другое стало говорить. Пойдем на музычку. We're at the inn. It is busy. A lot of people passing through Rivertown. Press Да. spacebar. Это таверна. If you want to move anything on the water, you'll have to get in with the pirates. Will they accept coin for passage? They're not about to accept coin that they already take freely. You need to plead your case with the washerwoman. The washerwoman? Her entire family is in with the pirates. She sends them signals down the river with the way she hangs the clothes. You'll find her down Вот at the меня не dock. забанили за это. Sunrise to sunset. Было вообще офигенно. We should talk to a few more people before heading to the docks. Use down and up arrow keys to cycle through interact. Miss, What is it, child? I'm traveling with my father and brother. They've gone missing. Missing? Here in town? No, my brother and I were playing by the mire. Hugo got lost and my father went in to look for him. They haven't come out and no one here will help me. Alex, we don't have time for this. Press spacebar to take up this quest. Alt key to pass. Так, нет. We have other business. I'm sure you'll find someone to help you. Use down and up. You two would do nicely. We're looking for travelers unknown to the locals. With Odetta on the road east, bandits have turned to the river. Merchants downstream will pay us big to end their pirating. What would you need of us? Hardly nothing. Не, я Load хочу you up, пойти помочь девочке, send you down, потому что pirates show up, дети это we'll do the святое, rest. я считаю. Ну, надо им пойти помочь. We've 10 ex-soldiers from Braga Garrison. Pirates won't touch you. What would you pay us? 100 copper. Each. Sure. Each. Press spacebar to take up this quest. Alt Нет. key to pass. Я пойду помогу девочке. Will you help me find my father and brother? Press space. Can you show us where your father entered the mire? Yes. Thank you. Thank you. Я не потому, что даже дети святое, просто мне кайф помочь. Ну, типа, ребенок, надо помочь ему найти. This is where we last saw Hugo. Honestly, Alex, it looks like a place where murderers dump their victims. Shh. Let's just go in a ways. Hugo! Father? Wait up! What's your name again? Robin. Stay with us, Robin. Hello? Robin? Father? Father! I see them. They're in that tree ahead. Why are they in a tree? This way, Alex. Over here. Идем за ним. Over here. Ускорить эту ходьбу нельзя? This way, Alex. Over here. Robin! Don't come any closer! We're here to help you. Are you hurt? There's something in the water! Robin! Stay next to me. You don't move. They're coming! Who are coming? Describe it. I don't know if I can. Ready your weapon, Alex. Where is it? Что это? Что это за чудище, блин? Выскочило.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, 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 тихо. I'm all right. Is it still there? I think so. На. Еще один захват, блин! Она сейчас меня убьет такими темпами. Зараза! На! Буду блокировать людей, чтобы она меня вот так вот не доставала. Значит, это плавучая. На! I think you killed it. Robin! You go! Oh, Robin. We need to leave this place now. Yes, please. Уходим. Ох, ух! Вот мне, кстати, квест понравился. Одну... I owe you everything, yet I have little to repay you with. Pirates made off with the tea we were selling. You owe us nothing. I'm just glad to be of service. Yes, you have the heart of one who serves. You wouldn't happen to be heading east on the river? No. We will be taking the road west. But I will make sure that stories of your bravery travel with us. Goodbye, Alex. And thank you, Shepard. You must take some pleasure in that, Shepard. I suppose I do. What now? Пойду себе попробую купить сейчас этого. Welcome back. If you're willing to return my silver, I can fashion you a weapon worth twice that. What can you make me? I specialize in heavier arms. Use up and down. How about a hammer? Heavy yet compact. Молоток. Not a farm sanction, do you? Press spacebar to consider I could make a... Is a hammer. Press spacebar. I could make a battle axe. With a pick spike to punch through mail. Press spacebar. My blades are on the heavier side, but can still be wielded with a shield. Press space. If you're looking for protection, I could work some plate pieces for you. Nothing fancy. Press spacebar to consider the heavy blade, the plate pieces, the heavy the axe, the plate pieces. Press spacebar to use arrow keys to cycle item stack. Item take critical damage chance 35%. Your current damage reduction against blade 30%. Your current item is 0%. Press spacebar to buy. This item will cost. Excellent. I'll get straight to work. Here you are. May it serve you well. Thank you. Use up and down. Is the hammer. The axe is the hammer. Давай молоток купим один. Use item quality. Tier 3 critical chance bonus 20%. Your current item. Is the hammer. Press space. Item critical chance bonus 20%. Heavy attack critical chance bonus 60%. Your current item. Use up and down arrow keys. Is the hammer. Press. Use item heavy attack critical damage multiplier. Heavy attack critical chance bonus 60%. Your current item is 20%. Press spacebar to buy item. Press Alt key to consider it. Давайте возьмем топорик. Use this item. Excellent. I'll get straight to work. Сейчас нам топор принесет. А, сделает его. Here you are. Give it a good swing. Feels right. Good weight. It is a fine-looking piece. May it serve you well. Thank you.
Use up Могу чумаку this. купить. Да, могу. Excellent. I'll get straight to work. Молоток себе куплю сейчас. Вот, купил уже. Here you are. Ищи, сейчас куплю. Good swing. Feels right. Good weight. It is a fine-looking piece. May it serve you well. Так. Thank you. И сейчас я куплю. The X, the heavy blade. Press space. The X. Press space bar to consider. The heavy. The X. Press space bar to consider this item. Excellent. I'll get Топор straight я to work. хочу себе. Я себе щит купил, я хочу топор себе. Here you are. Give it a good swing. Feels right. Good weight. It is a fine-looking piece. May А, it serve you well. мы типа что-то вот, походу возвращаем, что-то... The heavy blade. Да, да, я могу Space что-то bar to купить, что-то consider оставить purchase. ему. Я не могу два оружия купить. I'll be going now. Все. Thank you. Так, Carry travel map. погнали Equipment. одевать эту женщину. Use battle axe. Press space bar. Crude half-plate armor. Press barrel lid hunting bow. Barrel crude battle axe. Use arrow keys to item critical heavy attack endurance coin value 50 copper. Barrel lid hunting bow. 1916. Press barrel crude half plate carrot trap equipment coin and salve. You have 65 copper. Character menu. 60. Нет, пойдемте. Пойдемте брать еще один квестик. Эта игра, как я понял, квестовая. We're at the inn. Press spacebar. Заходим. Use down and up arrow keys. You can help us take down the pirates. Press spacebar to take up this quest. Нет. We'll think on it. I've done it again. The stable master is going to kill me. What have you done, girl? A horse I was watering got away. It belongs to a rich patron. I came in here hoping that someone might be able to help me. It's up in the meadow, above town, but I can't corral it by myself. What can you offer us for help? Nothing, but my thanks. That's the problem, isn't it? Press spacebar. Нет. We have needs of our own. We can't help just yet. Use down and up arrow keys to cycle through interactions of interest. You can help us take down the pirates. Press spacebar. Давай это возьмем. All right. We'll do it. 200 copper. And we may be able to get the ferry east if they can break the blockade. Do you see anything? Nothing yet. Если Can you see кто-то our куда-то escort? уходит, They're set back пишите, in the woods now. пожалуйста. I can only hope they're still watching us. Perhaps we'll drift all the way home? Wait. I see movement on the left bank. Pirates. Where is our escort? I see our escort now on the right. They've put in upstream. What are they doing? 10 men on one raft. Watch the rocks! Watch the rocks! Fools. They've capsized. We're on our own. Looks like the locals thought they would have a bit of fun with us. Ah, they have bows. Ready your shields. Archers loose! Это ему, точнее, меч. Ой, вы поняли. Блокируем стрелу. Here they come. Пришли. Where are you off to? Какая скотина. Another boat. Incoming. Блокируем.
More pirates. I hope you can swim. Ого! Да не задолбали. You still with me, Shepard? Yes. I'll take us to shore. Это было сложно. Это было сложно. Ребята, вы еще не разошлись, никто? Well, that didn't go as planned. You think? Worked out in the end, didn't it? Blockade is done with. Our payment? When we collect from the merchants. You'll be giving us our payment now. Or you'll be floating downstream with those pirates. No need for threats. I only have 100. But it's yours. You're not willing to wait. We'll take it now. Suit yourself. Ребят. Вы здесь? You have gained 100 copper in coin and salvage. Георгий Бондаренко. 2 зрителя по минус. Прежнему. We should see if he'll take us east, now that the pirates are thinned out a little. Как-то... Как-то даже обидно. Лера Аверченкова. Как ты не сдох еще ни разу? Okay. Кстати, да. Okay. Кстати, да. You're proud of yourselves, eh? Taking on the river rats? You're not happy the river's clear. You don't think other would-be pirates will take their place? Over time, sure. Until then, will you take us? I don't take travelers past the oxbow. Period. Now what? I guess we go see the washerwoman. Nope. Nope. Oh. What do you want? I'm full up today if you're looking for laundering. We were told that you could help us get past the pirate blockade. Well, you were told wrong. I wash, I dry, I charge 2 copper a basket. Can we help you then? Hang these up? Put that down. You'll get it all wrong. There is a militia in town. A rough bunch in need of washing. We could bring them down. Easy, Shepard. We were told you work for the pirates, and I need to get down the river to see my family. I have little to offer, or steal for that matter, but I have little choice but to rely on the kindness of strangers, like yourself. What makes you think I have kindness to spare? Surely anyone can understand what it is to be in need. Perhaps you would do me a kindness in exchange. 30 минут нам осталось стрима. What do you need? My daughters and eldest son joined the pirates after my husband left with the garrison. My youngest boy, Alphonse, stayed with me. But his sisters will come for him. And he too would be lost to the river. Лера Аверченкова. Или в этой игре умереть невозможно. Возможно, почему? А, нет, я слыхал много раз, что-то я это восхваливал себя. Я вздыхал очень много раз. Я много раз вздыхал, ну, в игре. Раза три я вздыхал в игре. Точно. Георгий Бондаренко. 4 зрителя теперь. Вау, кто пришел? Люди, кто пришел? Кто пришел? Пишите, пожалуйста. У нас 30 минут стрима осталось. Alphonse, is it? Do you know your uncle well? Never met him. Your mother says he's a good man.
My mother also said I could join my sisters after the winter. What's wrong with your eyes? What's wrong with your manners? It's okay, Shepard. I'm blind. How do you get around like that? With practice and patience. With the help of a stick. With the help of my friend here. With the help of a weapon if need be. We all need help sometimes. You don't think your uncle can help Георгий you? Бондаренко. Рано радуешься теперь 3 зрителя. Да ёшкин кот! Что за... My mother sends me to a blind woman and a cripple. У кого, блин, 30 подписчиков, а? Блин. Alphonse, wait! Why can't anything be easy? We'll get him back. Let's go. Куда бежать за ним? I can hear him, just ahead. Careful, Alex. You're going to kill yourself. Ah! I'm going to kill myself. Георгий Бондаренко. 2. Да, блин. Help me! Wolves. A pack. Careful, Alex. I've never seen wolves act like this. Георгий Бондаренко. 1. Да что за прикол? А где ты зрителей смотришь вообще? В каком разделе или где? Лера Аверченкова. 2. Are you okay, boy? Don't touch me. I just want to be with my family. Георгий With Бондаренко. my sisters. На название ролика или в Can't you see описании. that? I can. I wanted to be with my brother and I was forced to leave Интересно, а him. как мне это на стриме посмотреть, Stuck out ребят? here. Hundreds of miles from home because of a choice that was made for me. What do you want to do, Alex? Use down and up arrow keys to cycle options. Решение принимать надо. Take him to his uncle. To his sisters. To his uncle. К дяде пойти. To his sisters. К сестрам. Блин. Press spacebar. To his uncle. Давай к дяде. Sometimes the choices others make are for the best, even if we can't see it. I have to take you to your uncle. I made a promise to your mother. Fine. I'll go. Thank you for bringing my nephew to me. How is he? Resting. He'll be up and ready for work in no time. Your sister just wants him to be safe. Not much trouble he can get into out here. Mind you, with the way the wolves have been lately, we'll keep him close to the house. What is it you do? Your sister said you're a tradesman. I make coffins for proper burial. Only coffin maker for Ребят, 100 miles. огромное вам спасибо, хотелось бы сказать, за поддержку, за... Да, в принципе, блин, что вы на стрим пришли хоть какие-то люди. Потому что, честно, я думал, что никто на стрим не придет. Ну, блин, я, конечно, не очень понимаю, почему 30 человек и пришло только 3. Ладно, хотя бы так. Уже немного человек. Thank you. Реально, спасибо за поддержку. Я, честно, я почти каждый день смотрю творческую студию, смотрю комментарии, и мне почему-то так грустно, что я этого не вижу. I'm sure Alphonse will be safe and happy someday. If you give this coin to the ferryman, he'll take you to the King's Road. No questions asked. Thank you for helping me. Oh, I didn't do this for you, girl. I did it for your parents. I hope they see you soon. Ah, yes. Oh, and take this to keep you safe on your travels. I've been using it for a scrubbing board.
but I imagine you'll make better use of it. You have gained a quality wooden shield. Your old shield is worth 15 copper and will be added to your coin total. Вау! Вау, мы щит свой продали. Sounds like the ferryman's heading out. We can go see what this special coin will buy us. Пойдемте выполним квест девочки. Девочка, там помочь надо было. Так, 19:30. Сейчас будем закругляться скоро. We're at the inn. Press spacebar. Заходим. Use down and up. Could you please help me with the horse? Да. I can't lose another job. Press spacebar to tip. We can help. What are you doing? We need to focus on getting you home. How's this going to help us? It will help me sleep better. Thank you. We'll go now. Блин, мне эта гитарная музычка нравится. Прикольно. In the center of the pasture. You're the shepherd? What do we do? We'll spread out and move in on it slowly. Nice and slow, Alex. А ну-ка, что будет, если к ней подойти? Easy, girl. You did it! Thank you! Нашли лошадку. I am forever in your debt. You're quite welcome. Такой маленький квест. Чего? Что как-то мало. Where to, Alex? Так, все, нам пора. Погнали вот сюда. Hello again. We'd like you to take us to the King's Road. We have payment. I told you. I don't... Wait. Where did you get that? We were told it did not matter. Right you are. Climb aboard when you're ready. We should think about setting out. When you are ready to travel, press the Tab key to bring up the character menu and select the travel map. Так, ребята. Давайте продолжаем тогда путешествовать. Пока продолжим путешествовать, надеюсь, что мы успеем это сделать. Честно, не знаю. Ну давайте. Вообще, как вы, за то, чтобы продолжить, или за то, чтобы вот сейчас стрим завершать? Потому что у нас есть времени до 8, но в принципе я договорился, мы можем чуть-чуть больше 8 поиграть, там минут 20-30. Нам не запрещается. Что, играем, ребят? Пишите, я жду. Лера Аверченкова, как хочешь. А давайте, грешнем. Точнее, не грешнем, а фикснем. We are here in Rivertown. The mountain pass is a 5-day journey from where the ferry meets the King's Road. Press spacebar to begin travel. Погнали. Путешествуем еще немного. Это последнее, что мы сделаем на сегодня.
Потом будем расходиться тогда. This is it. The King's Road is just up the bank. I have to warn you, the gentle parts of the Vale are behind you now. The mountain pass, heading into winter, isn't for the faint of heart. We'll keep that in mind. If you did, you wouldn't take another step. So long. Нас доставили. The road is clear. И мы идем. Take my hand, I'll help you up the bank. Hello, Princess. Oh! You startled me. You're the blind woman from the market. I prefer to be called Maggie. And you're the travellers who've been making all the fuss. Taking on pirates, reuniting families, finding lost horses. Вот эта женщина, помните, бабушка? How did you make it out here? Которая, незрячая тоже. Sure it is. You put one foot in front of the other and repeat. I mean, you're blind. And there was no land route to get here. There are plenty of routes if you know what you're doing. Where are you headed? Why would that be business of yours? You might need my help. There's safety in numbers, you know. You might be safer, but we'll be slower. Don't flatter yourselves. There's no substitute for life experience. We're headed east. I have a place along the King's Road. You can Она spend с the нами, night походу, there, пойдет. break up the trip a little. What kind of place? It's your standard hovel, but better than the lice-infested inns along the way. No, a dead end will be snooping Георгий around, I Бондаренко. promise you Я that. вернулся. We'll be fine on our own. А, так тебя не было все это время, что ты не сказал? Блин, вот жук, а. What's the harm in escorting her back to her hovel? We can't have her slowing us down. We need to get ahead of the horde. I can hear her following us. Then we happen to be sharing the road. Until wolves take her. Unkind. Regardless, we are not waiting for her. Музычка прикольная. I've always loved travel at night. It's cooler, quieter, less busy. When you're in a city, and walking, there's nowhere you can't go on foot. Wagons need roads, boats need rivers. Did you know that section of river you were on meanders for 20 miles? I walked less than 10. Георгий Бондаренко. Меня не было 3 минуты. Been moving most of my life. You sit still and you shrivel up. You keep moving and you find things, discover things. Some things you can't explain, so you move on to discover other things that explain those things. I've covered more ground in the past few days than I have in all my years living in... Stop. Both of you. Don't you dare take another step. What is it? The woods. You smell it? Pine trees. Not the pine trees, you daft gloit. I smell ash. A fire. Brimstone. Look to the woods. Something is moving. Something dark. Wolves. Not like I've ever seen. Run. Now. Take my hand. Yes, lead the way. I'll fend them off. Георгий Бондаренко. 19:38. Скоро закругляться. Я знаю. No! A rock race. We're trapped. Get behind me. What is she doing? You wouldn't believe it if I told you. Alex, your weapon. It's on fire. I know you can use the damn thing. Start swinging, girl. Она подожгла мне огнем меч. Офигенно, она мне подожгла этот. No.
gone? Yes. For now. Вот это прикол. Вот это сила. Ха-ха. Вот это круто. Вот это весело, ребят. Вот так вот надо играть. Кстати, Жора, насчет закругляться мы пока не будем. Сейчас допройдем это путешествие и закруглимся. What was that? Nether wolves. Spawned by the Fae, no doubt. Ну, допройдем путешествие, будем закругляться. In the woods back there. You've never seen a blind woman throw fire around before? No one sees that. Oh, there's much sighted folk don't see. You know it, Princess. You see it, don't you? Glimpses of the future. Tell your friend. I do. I see misfortune before it happens. And flashes from the past. When needed, yes. You are a seer, like me. Like a rare few throughout the world. It's a power we draw from the Fae realm. The same power that brings the fire and all manner of magic. Wow. So I could do what you do, with fire? Perhaps. But not like me, Princess. Why must you keep calling me Princess? Короче, это какая-то шаманка с огнем, как я понимаю. By birth. You don't think much of old Maggie if you don't think I could see who you are. Какая-то, да, шаманка. Ну, как не шаманка, она просто магию знает, походу. Связанную с огнем. All you need to know. The point is, it hardly matters. We are all in grave danger. These wolves, the Horde, none of this is by chance. Просто за такую игру, на самом деле, не грех и заплатить, просто мне неудобно. We're headed home to Glades, to my brother. You may not have a lot to say about where you're going. You're not likely to get through the pass without our help. There are more of you? I have a husband who takes up residence in the mountain village of Crow. It's near the pass. You'll shelter us while we figure out how to get you home. Thank you, Maggie. You were right. А, ее Мэгги зовут. There is safety in numbers. You two should try to get some rest. I'll keep watch tonight. Офигенно. Вот реально, я не жалею абсолютно, что я ее скачал, ночью ее качал. Up you get, your eminence. Please, don't call me that. Is it morning already? It is noon. We should head out. We have 3 days' journey to Crow. I have rations, but we may have to hunt along the way. We'll get started then. Hold on. There are things to consider. The road ahead is notorious for bandits and other ne'er-do-wells. Я предлагаю сделать стрим когда-нибудь, где мы просто будем сидеть и общаться, как... What does our princess think? Use down and up arrow keys to cycle options. Решение. We'll set out now then, with the daylight. We'll wait for nightfall. Set out now. Wait for night. Set out now. Идти сейчас. Wait for night. Подождать ночь. Set out now. Идти сейчас. We'll head out now. Bandits will be a welcome change after last night. Георгий Бондаренко. Да можно. Где мы просто будем сидеть, общаться, мы втроем, допустим, сядем в ТТ. So what do these nether wolves Вчетвером. want? To kill, to feed. Георгий Бондаренко. Я имею в виду стрим. Да, я про это и говорю. Shades. Your mother never told you that shades would drag you away into the night if you didn't go to bed. My mother died when I was young. The only thing my brother and I feared was our father. Oh, and according to my uncle, the endless list of enemies that were coming to murder our family, which I suppose now is mostly true. Shades are just as real. They rarely stray from the Fae realm, but they can possess creatures from our world, like wolves, and set them about doing their work. Good day to you ladies and gentlemen, I have to assume. We don't want trouble, lads. You won't be any trouble at all. Put those away, boys. The old woman is not to be trifled with. This old bat? Trust me, you'll be playing with fire. Was that supposed to mean something? This is the part where you bring the fire, witch? The powers of the Fae are not at your beck and call. But it would be helpful, no? Draw your weapon, Alex. Whoa.
coin? We can lighten the load for you. You're not going to hand over your coin. Hand over the coin. Окей, давай. Еще что ли? Нет, не Why буду. wouldn't you use your magic? The princess's steel was impressive enough. We don't have stories about Почему ты магию не использовала? Да, она сама справлялась тут как бы. Нормально, чё. You've gained 60 copper in coin and 60 salvage. очков. Окей, 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 окей. 60. Да, еще будем ходить. Ой, спит кто-то. Походу наш проводничок. She snores worse than you. А нет, женщина. Stand down, you blatant wazzock. You don't think seers can accidentally cast spells in their sleep, do you? Shepherd, what is your real name again? Abd al-Rashid. Abdal Rashid. Not bad. Though I don't mind being called Shepherd. Reminds me of my purpose. Abdel Rashid. How long have you known who I was? From the first. There was word about the missing princess. Ощущение, что Шепард это его реальное имя, как бы, а не сокращенное. What would be the point? So I didn't have to keep up the act. What act? Would you have been ordering me around as a servant? Так, надо понять, как зрителей посмотреть на стриме. Интересно, как это делается. More is expected of us. Like what? My brother was expected to rule Glades from birth, and he does. He was tutored and trained, so was I. Frankly, I wasn't sure what was expected of me until my father sent me to the borderlands. To lord over a castle there. What would make you a good lord? I'm sure I Георгий wouldn't make much of Бондаренко one. сейчас смотрит. 4 трансляции началась 3 часа назад. Стрим посвящен игре Vale. Or cruel child. Да. Вале он не посвящен. Ну, типа, я понял, как ты что-то написал. What about the Odedin? Я понял, что ты написал. Спасибо Well, my за brother is not статистику. stupid. Or weak. We will not have suffered for him becoming king. It's Надо only a matter понять, of a few minutes просто that the kingdom надо could будет have had a blind залезть там ruler. когда-нибудь, да посмотреть на стриме, I am. как смотрится это, So perhaps fate isn't so bad at choosing leaders after all. как Theo is a natural смотрится. leader. People listen to him. They would not do the same for you? Why would anyone listen to a blind Зрители как woman? смотрятся на стриме, только Because you именно listen to them. с моего, с компьютера. Ну, вы поняли, в общем. Воспоминания. Are you listening, Alex? Yes, sorry, Uncle. Just wondering why you're not drawing your sword. I have something else in mind today, Alex. The sword is an elegant weapon made for self-defense on the road. Easy to carry and easy to dismiss as ornamental. Your shield, however, makes it a weapon of war. There are other weapons you will only find on the battlefield. Brutal weapons made to pierce armor and crush bone. This, Alex, is a warhammer. A warhammer? Actually, it's a wooden Военный молоток, ну такой substitute боевой. for training against a true warhammer. It's not much heavier than your sword, but it serves a much different purpose.
when wielded by a strong enough opponent, blows from these weapons can injure, even through your shield. Blocking heavy attacks from these weapons is still better than taking the full force of the blow. However, blocking will wear you down, and it is best to interrupt the swing with your own well-timed attack. Are you ready? I doubt it. But let's give it a go. On guard. Interrupt my attack. Try again. А что я сделать должен? Attack the moment you hear my wind-up. А, я понял. Атаковать его просто надо. А я тут блокирую, стою. Very good. Finally, I'm going to come at you with alternating heavy attacks and quick combos. Start with your shield raised while you listen for which attack is coming. Listen for the type of attack. Interrupt the heavy attacks and block and counter the quick combos. Interrupt my attack. Надо было ее... Сейчас. Короткие крики надо... Вот надо было... Ну, короче. Бьем. Excellent. А когда он короткие крики сдает, надо блокировать вот так вот. Ау, больно. Very good. 3 удара я ему нанес. I pray you have no cause to face these weapons in battle. But a soldier must be prepared. Soldier? I thought I was a princess. A princess should not ask a subject to be something she's not willing to be Так, уже herself. почти 8. I understand. Сейчас будем 8 закругляться. Нажмем escape, потом посмотрим, что будет. The valley is much wider here in the mountains. It feels good to be in open country again. We're exposed out here. So are our enemies. Sound more like my uncle than a shepherd. Men are no different from wolves and jackals. It's the ones I cannot see that I fear most. There is a ridge on our right. Сейчас мы хотя бы до таверны дойдем или до какого-то места. И Once we are past будем it, I can relax закругляться. for another mile at least. In the woods, I have no peace. Hold up. Jackals. On the ridge. Fighters in mail with battle axes. I hear them. Clansmen. We may be fine as long as we're not in Mara territory. Clan borders change yearly. How will we know if we are in Mara territory? We're in Mara territory. Ready your shield, Alex. They may throw the first axe as they charge. You a wee thing. Ау! You've made a mistake, lass. Так.
соберусь, подождите. Зайди. Так. Обходит меня. О, вот это я дал. На. Прикольно я его так. Так. Those were scouts. The Mara clan are on the move. The Odedan are driving them out. Сейчас дойдем Or they куда-нибудь are emboldened, до таверники looking или to move on куда-то other clans in the chaos. и сохранимся. Sorry to say, Shepherd, you won't find much peace out Я, here. наверное, по этой игре еще ролики буду записывать. Вот мы вот здесь You сохранимся have сейчас. gained 80 copper Да. in coin and Мы salvage. вот здесь, наверное, сохранимся. Akram, open up! Has it been long since you've seen your husband? Not long, just a few years. We know you're in there. No sense hiding. And he's an older gentleman. About your age? Oh, he's seen his share of winters, yes. I Так, сейчас мы еще немного поиграем. Я хочу до таверни дойти. Akram, get down here. We have guests. You lost the key again? Typical. Coming down. Hello. Pleasure. Come, sit. I'll put something on. I can't promise you it will taste any good. Lost my sense Что за старик years ago. в ватной шапочке? Drinking something Ну это я шучу, конечно. Что за старик, блин? How long are you staying this time? As long as our guests need. Just the night. We'll be heading for the pass in the morning. You won't be heading for the pass before spring. The snows have set in. Hope you like turnips. It's all I got. You'd think she would have brought some food with her after being away for what? 2 years? Ребята, Жорик I have the library to и Руслан, зайдите в ТТ потом, пожалуйста. Давайте встретимся в Тимтоке на пару минут после Akram стрима. considers himself a seer as well. He's more interested in the past, the history of the craft, he calls it. So, they're in on the game. They know about the Fae? If you were any kind of seer, you'd know this before we walked in the door. What brought them around to believing you? Netherwolves. How many? 10 or more. Must have been a pack that was exposed to a rift. They're up to something, the Fae. Stories have been around town in the past few weeks. Do you think they're surfacing in aid of the Horde? Picking sides? You know that's not their way. I'm still working out their plan. Well, after your Георгий water should Бондаренко. head into the Окей. village. Ask around. Блин, как же я готов заплакать, что у меня стрим получился и что у меня все работает просто. Я после стрима расплачусь, мне кажется, серьезно говорю, ребят. You need to help us first. Я очень рад, реально этому. Вот! I'm going to visit the farmsteads to inquire about the movement of the Вот, horde. вот, вот здесь мы и сохранимся. About any unusual happenings in the area. Folk up here always have Сейчас мы себе только молоток I'll купим. travel with you if you come across anything Здесь particularly сохраняться hairy. будем. What about your husband? Akram will be at the library in the monastery. If you're looking for a place to nap, you should stop by for a visit. What do you think? I think it's a distraction we can't afford. Perhaps we can find a guide to take us through the pass. You don't believe the realm is in danger? There is danger everywhere. I plan to stay out of it. What is the town like? Looks like there is a proper smith here. The monastery is on the other Так, side of the 20:00. square. Сейчас мы немножко еще And it looks like there is some sort купим of себе, celebration going on next куплю door. себе сейчас что-нибудь Sounds like that's where most из of the оружия. villages. И будем тогда выходить. Георгий Бондаренко. 20:00. Я знаю. Мы сейчас купим чуть-чуть себе оружие и закрутаемся.
Не волнуйся. What you looking for, lass? Arms and armor. You have nasty business with the clans, do you? Just a precaution. We're heading east. Well, you won't find a better smith this side of the pass. And good local steel from the mines. Use up and down. This short sword would suit you well. It's light and lethal. We'll say 120 copper. Ого! If you're looking for something a little heftier, I have this sturdy longsword for 100. Press. If you're looking for better protection, I have these chainmail pieces. You can have the lot for 150 copper. This shield is strong and relatively light for 70 copper. Press spacebar to this item will cost. There you go, lass. Use up and down arrow keys Так, а to сколько у меня? select trap equipment, coin and что? you have 265 А, copper. так у меня тут Character дофига menu. всего. Go through items of interest. The short sword, the long sword, Press space. the short sword, the long Давай sword. один This меч item. покупаем. There you go, lass. Use up and The short sword. If you're looking for better protection, I have this item. There you go, lass. Use up and down. The short sword. Press spacebar to consider purchase. А нет, я куплю This себе item. короткий меч, не хочу длинный. There you go, lass. Вот так, а это The long длинный sword? отдам. Все. Press. I'll be going now. Thank you. Anytime, lass. Так. Так, развернемся как-нибудь. Game options menu. Use arrow key. Game difficulty setting. Game control. Sound. Quit game. Resume game. Quit game and return to main menu. Resume game. Quit game. Main menu. Так. Use continue game. Вот, все. У Press нас spacebar. сохранилась игра. Start tutorial. Game. Quit game. Sheet chapter 1st of September 1968. Так. Release transfer. YouTube studio office 7, 2, 4, 6, sources window. List. Audio and caption notes. Interact button. Audio mixing transitions. European top. Start recording checkbox. Start visual camera. Stop streaming checkbox checked. Лера Аверченкова. Было круто. Я согласен. Было очень круто. Ребят, честно, вот давайте сейчас прям проголосуем. Кто да, кто нет. Георгий Бондаренко. Ого. Ага. Руслан Сизьон. Проверяй. Сохранился? Сохранился. Я проверил. Там было типа продолжить игру. Сохранилось. Ребят, давайте тогда вы, Руслан, с Отиком, заходите на портал, с вами посидим чуть-чуть. Ну, а вообще, я хочу понять, вот, услышать от вас, позаписывать вам видео насчет квестов, то есть вот этих вот в таверне, которые будем брать. То есть я могу вам дозаписать вот эти квестики в таверне, попроходить их с вами на видео. Вот. Руслан Сизьон. Спасибо. Отличный стрим. Игра классная подобрана. Да. А могу Георгий вам, Бондаренко. в принципе, Да. А могу вам, в принципе, постримить это потом, пройти на стриме. Давайте, наверное, на стриме пройдем тоже, выберем какой-то день, да постримим. Пишите, кстати, кто за что. Сейчас вот будем завершать уже стрим. Георгий Бондаренко. Давай. Давай, к чему относится? К стриму или к квесту? Георгий Бондаренко. Стрим. Ага. Хорошо. Хорошо, ребят, хорошо. Давайте тогда. Было приятно с вами побыть вместе. Лера Аверченкова. Лучше пройти на стреме. Руслан Сизьон. Я за стрим. Вот. Хорошо, ребята, хорошо, пройдем на стриме. Тогда скорректируем день попозже чуть-чуть. Георгий Бондаренко. А портал будешь распространять? Да, портал буду. Даже, наверное, под этим видео попробую ссылку оставить. Или, короче, поможете мне с этим. Портал буду распространять, потому что хочу. Георгий Бондаренко. Окей. Давайте тогда, ребят, на земле. Вот. А там посмотрим. Всем спасибо. Всем огромное такое пока. От души прям.
Надеюсь, что мы еще это... Георгий Бондаренко. Пока. Пока, да. Stop streaming box checked. Stop stream dialogue, you will not be able to reconnect. Your stream will suspend, you will no longer be lit. No connection. Stop stream dialogue, you will not be able to reconnect. Your stream will suspend, you will no longer be lit. No Нет кнопки войти. Руслан Сизьон. Файл. No connection. Stop stream dialogue, you will not be able to reconnect. Сейчас. Остановить трансляцию диалога, вы не сможете повторно подключиться. Ваш поток.